Mistakenly, some of you bloggers have decided to embark on a self-destruction mission. Not only bloggers, but also migrant workers. Mwe kennyini ababloginga abatambuza message ya kaweereze omwana wuyo abonyeebonye mumuyambe mugamba abamutwala bajje bamuyambe kugamba omuze gw'obulanzi basaabalanzi bakalanzi babloga mwe kennyini mwefudde mwe kennyini mwereeseeko obuzibu. You have planted a bomb within your own architect. Mwe kennyini mu bye mukola mu mulimo gwe mukola you don't care nti ekintu ekyo kye mukola kimaliriza nga tekigenda fuuka ekyobulabe gye muli nti abamu ku mmwe you don't have boundaries. You don't know, tomanyi na kiki kyokola nti you choose to just support anything jumula simply because oyagala okuleetayo eggulire, oyagala okubanga gwe yasoose okubaaka nga okyogerako, oyagala okulaga nti gwe asinga okumanya ebigwawo amangu olwo nno n'obyogerako era n'obifronting, unlike we who always talk last. Naye ekyo kikola kye mukola kigenda kuboonoonera kubanga kireetedde bangi okubanga balowooza nti that is the only way to go. So nga ate it is such a behavior of cheap popularity. Bwe mugenda mu maaso nga mulina endowooza egamba nti ensonga ezikwatagana ku bakozi abagenda ebweru w'eggwanga nga bayise mu kategore eya baatukiriyalinze gavumenti, eya mpise mu kampani erina layisinsi, eya natambulidde mu mateeka, kategore eyo eteekeddwa okuba nga eyogera olulimi lumu. Si buli anaasanga nti agenda kuvaayo agyogerere. N'olwekyo mmwe abamu ku mmwe abalowooza nti mugenda kukozesa kategore eyo okuyisaawo feemu yammwe oba okuyisaawo oba okunoonyezaako following, ekyo ndowooza mukola kikyamu. N'omuntu yenna alina endowooza nti agenda kukozesa political language kuba abamu ekyo kye bali mu kukola. Naawe kadaama oba sekadaama nti olowooza ogenda kuva e Uganda ng'omaze okukkiriza okuyita mu pulogulaamu ya gavumenti oba mu kipulogulaamu kya gavumenti, n'ovunnama n'ogenda eri abo abakitambuza n'obasaba obeegatteko bakutwale, ne bakutwalira mu gavumenti, n'ofuluma eggwanga lino n'ogenda ebweru waalyo, n'olowooza nti bw'onootuukayo ogenda kukozesa olulimi olwawulayawula, olulimi olwa politics, ogenda kutandika okwogera obukola by'okola nga biringanga ebirimu politics, naye ng'ate bwe wali ofuluma tewazannya politics. N'ofuluma n'otuuka ebweru w'eggwanga n'otandika n'abo abakuwolereza ng'enjogera yaabwe n'ebikolwa byabwe bo babikola kukola destruction, bo babikola olw'okussaawo embeera ebijjisa oba eraga nti gavumenti mbi, naye nga oluusi mwenna mwayita mu kintu ekyo oba muli opposition oba temuli, naye nga bwe mumala otuuka ebweru eyo mwagala okulaga nti ate kakati ekibi kye mwakkiriza mugendemu, kakati ate mwagala kukikozesa politically to create a status quo which may not be there because you already embraced it. If you were good opposers oba aba opposition abatuufu mwandibadde n'ewaka temuvaayo. Nkiddamu nkuba kyeeyo ebbanga ly'omala ng'otuuse ku mawanga n'otandika okuzannya politics naddala mu abali mu Middle East obeera oliko ekikyamu n'okwagala okuba nga gwe kennyini weenoonyeza ebibyo ate ebijja okukuteeka mu buzibu. First of all, you are going to contradict yourself. You will begin rejecting your own decision. You will begin putting up stories okwagala okulaga nti obonaabona oba waliwo embeera etatambula bulungi nga in other words ozannya politics ne babloga. Kuba babloga abamu bo babuukira bubuukizi and they politicize everything. Their push to fight for you is ended into politics, is having that intention, the anger, the urge to push government into the political statement or the political response, which will not happen because first of all bo bennyini be mulwanirira, they are not decided to take a side. When they are leaving Uganda
none of them mentions nti ndi wa NRM oba ndi wa people power. They all pretend to be innocent. They all pretend not to have any question about the issues you are talking about. That's where they get subordinate towards their perpetrators. That's why they get subordinate towards the very government they want to challenge after reaching Saudi Arabia and any other country. Nenga bali bavaayo teboogera nti ndi wa people power oba ndi wa kino. Naye bw'atuuka ebweru n'afuna okusoomozebwa. Ayagala akwata okusoomozebwa okwo ajuinga opposition. Ajuinga kugamba alaga nti government ulumbi nnyo naye nga amaze ate okwembulesinga ekyo government kyerese. I want to warn you. Ekyo kintu mukikola naye kijja baleetera obuzibu. Ate kyokubiri kyongera okuteeka mu matigga abo bannammwe abalina genuine cases. Once you decide to embrace such a program such as it is, nti government egimanyiiko temutambulira mu bumenyi bw'amateeka, then you ought to have a leadership, an administration of such a category, such that you can always use the liberty to collective bargaining and bargain your issues in one language and speak the same language without divisions. Otherwise, if you think mugenda fuluma eggwanga nga mulaga muli bumu mutuukeyo you divide from the other side, it will be a disadvantage, and don't even regret why you are going to continue suffering and why government will not even understand you, because it will not tolerate anyone who lives Uganda within their confines, within their direction, within their clearances, and then you reach outside, you turn against it. Mutandika okulya ebirimi, mutandika okwogera ebitakwatagana, onaafubutuka eno ali ku kaweereze omwana oyo mumuyambe naye ng'omulabira ddala munda muli ekimulimu tukole effujjo lino tusobole okulaga nti gavumenti mbi. Naye ng'ate already wagendera mu kipulogulaamu kya gavumenti wasalawo kigenderemu. Now, instead of organizing yourself to bargain as someone who already accepted, you now choose to talk as if oliko ekikyamu oba bakuwendudde otandika okwogera ebitakwatagana. That's why we do not encourage you to even join these political wings once you are in this category of migrant workers. Otherwise, the more you join it, the more you're going to confuse everyone n'abali innocent. Ng'oli yava Uganda nga tamanyi na bintu bya politics. Agenda tuuka ebweru akuwulire nga gwe kikukozesa zisitanti n'okuvaayo n'okola zibulogo mbukulu okuba onoonya following otandika okusinziira okwo okulaga nti gwe good communicator gwasinga okwogera. All these people are going to follow you like a fools, bamalirize nga bali mu traps n'okukozesebwa oba brainwash. Kino okukyewala omuntu yenna ali patriotic ajja vaayo akugambe nga bwe nkugambye. Bw'ofulumanga n'ogenda ebweru w'eggwanga kitegeeza you have surrendered. You are not ready to compete in any political status. You left home. Bw'obanga gwe olina obusungu bwo bw'olese eka n'otabeerawo, you have just exposed the degree of cowardice. If you really want to stay home and comment and do anything about politics, be that person who walks his talk. Sigalira ddala eka oyingire mu live politics otandika okukompitinga ochallenginga gavumenti eno n'ebyo byekola okusinga okudda ebweru waayo ate n'omala oyita mu pulogulaamu yaayo n'otuukayo n'otandika okwetema engalike. Ekyo kyemukola, in other words, bakadaama abali mu ggwanga li Saudi Arabia kyemukola. And then we shall say just to you that shame upon you, because you choose. If you really don't want this thing of enslaving you, don't even join these companies. Don't go there. Don't embrace the government program. You can't have your cake. I mean, you can't eat it and have it unless in your stomach. Muva wano nga mulaga mutinkiza Katonda yabadde mwene ensonga ng'era mukoseza muyise mu government program. You don't talk anything about people power or NRM when you are living in Uganda. But after reaching Saudi Arabia, an Arab man begins torturing you. Instead of you bargaining that labor dispute, you begin talking government in form of politics. This will not help you unless you understand or you sit down one day and get to reason. Nti kati eno category gyendimu ya bukozi obwa dialogue, ya bukozi obusobola okunegotiating, and you put yourselves to order, to a leadership that can negotiate for you. You avoid following any cheap popularity you find on social media.
you find yourself to have a sense of belonging, regardless whether people power or NRM. Because yo muwalabu waba akutokyalinga takubuuzangako nti oli wa people power oba oli wa NRM. Akutokyalinga ng'era bw'aba ayagadde without any questions. The same way teri muwalabu akujja Uganda n'akutwala Saudi Arabia ng'amaze kubuuza omwana oyo gwe mundetera wa NRM oba wa people power. It is not there. We only see you joining these companies, embracing a government program which you don't want. You are just pretending you have accepted everything that government put in place. After accepting it, you reach there, you don't follow anything, you begin following your own cliques. This is also putting everyone's life in jeopardy, especially by migrant workers. I want to be open to you. If you don't sit down and resonate to get to normal, nemwejjamu eyo competition. Olwaleero eyo competition eri brought about globalization. America gye yaleeta y'emu ku bintu ebidividinze Africa, y'emu ku bintu ebiri mu kudividinga buli omu nga bw'omulaba afaanana olwaleero. That the African leaders themselves don't meet up to talk and agree to sort of fry or to join up there whatever. Buli omu alowooza yasinga, buli omu alowooza yategeera ennyo, ne balowooza nti bagenda keeping Africa as such. This same thing is being portrayed among the Ugandan migrant workers. You fail to speak the same language such as the Philippines do, and then you choose to divide yourselves and use the political wing to talk any nonsense, confusing the whole environment around, and yet you are the very, very problems of your own selves. I hope I have communicated, and everyone who has common sense will share this audio, will share this message to reach whoever is concerned and whoever is supposed to take it up to revise his behaviors, to revise her character, to change her mindset, such that we get the normal road to fend for our polite. Thank you.